kawe ni dem black. If you're going to Japan, if you're planning to move to Japan, just be mentally prepared to find no one. To be honest, ina sound brutal lakini ni ukweli. Mademu huko wako na stress mbaya. Mademu black. Juata manika nenda huko wasa wanataka wa Japanese. Alafu white boys wanakaa huko wanataka wa Japanese. Maboy wa Japanese wanataka wa Japanese. Nyinyi mnacheza mimi manko naitaka in every flavor. Alafu mimi sasa manko kitu moja naipendaga ikiwa black. So tatandika black. Alafu sasa wengine nitafute naye visa. So yani kwa sana doing hivyo. That's very common. Hiyo ni common sana. Wewe tulia tu nitakupatia hii. Hata mnaija kuna watoi 6 huku Afrika ni nini huko wanadanganyana. I don't have a kid now. I just love you. Yoshiko is just you alone now. Akisha mari. Amepata PR. Wewe kwenda analeta jeshi huko bwana. I can't leave my family now. You go if you want now. What can I do? Can't do nothing now. Ni very common here. Oh shit. That's very common. It's so sad. Like naweza kuwa na best Japanese naweza mwambia ushaisikiaga the famous saying once you go black you never go back man. Wachikigwa Lamu wanakuja Afrika wanachizi mbaya sana. Hata demu Afrika tu akizungushia yako kama Japanese hapo ikiuno. Kana tea mbaya sana. But I think I'm sure they're attracted to the black woman. They're just afraid of the consequences. Exactly. I've asked some of them, they'll say, hey, black women are very strong, very strong. Finish me. So in your stereotypical black, they have the stereotype of how black women are loud. It's just bullshit. But as I told you, most of them are not that exposed. But I know a few. I know a few Japanese who've married black women and wanaishi poa tu. So ni hizo stereotype tu na kutojua sana. So mademu wengi blacks huko honestly wanaema sana. Na kwa nini ujanzisha NGO inaitwa AAW Adopt an African Woman? Ama ni triple AW. Yani mnacha African it doesn't get more juicy than African. Exactly. By hiyo ni ukweli. Because it's one thing hao wenyewe kutotupenda lakini ukiwa huko chapana na hao blacks mwingine akitokea sawa, lakini ile time hayuko unachapana black because black first of all atakuwa more beautiful, more curvy, more wet. I mean hata you're vibing to, you're on the same range. Unajua hiyo chemistry inakuanga on another level. Unajua hii part naongea na Swajo because niko na mrembo na ni mlami so ni Ukraine by the way. Putin amekuwa akitupiga sana. But anyway sijali ulienda kufanya nini? Ulienda kufanya because ni theology. Ama international relation. Double major. Ndio tunakusikia hapa buda. Lakini hiyo ni lakini Japan yani umefanya tumekuwa interested sana na hiyo nchi. It's a very alafu unajua it doesn't put itself out there. The best time to put itself out there was during the Olympics and then COVID hit. So hii theory ama hii story that the population itakuwa decrease by 33% by the year 2050, what are they doing to stop that? Hakuna ile time number like hey Japan, let's start fucking. Like this is the national fucking day. That will be very good because we're on a national day, national mountain day, national water day. They need to have a national fucking day. But they had this program. No, let Prime Minister introduce one Friday per month. Yes. You have to leave the office early. Kitu 3 hiyo ni kila msee anatoka office. Wana hope utaenda huko ulewelewe upate kitu but they are not doing much between the lines. They are not really doing much. They're trying to support families. Hata kama ni single mother, hata kama si Japanese, watakupea some money at the end of the month. Hata kama ni Mkenya uko na mtoto yuko kana buda ama ana mother single parent, utaachiwa kitu. Tafuteni visa Japan iko nene. Iko nene. Inaitwa panda ni ya wapi? Panda ni ya China. But iko Japan pia. Iko Japan. Japan nimeiona kwa zoo. Season hizo zipo Viagra zimangane. I think sex in Japan is just not in there you get. Because even animals don't. Si panda. Pandas because na go extinct jo hiyo azifaka. Azimangani.
pandas ni majapanese jo hazimangani jo. It's a very Asian animal so. Because Africa tunakunjana jo. Africa jo mtu anaeni lakini watoto mi sikuwezi kudanganya. Hii vote tallying ili happen how many days? Bomas 6 days. Hiyo 6 days niko sure kuna corridor kuna nukarasa na rasa sisi atuweka mbali. I'm sure iko tu Chebukati hapa tu wachukua hii form 34C. I'm sure hata zile places wanasema ati figures they don't match. Naweza kuwa tu ni kapio kalikuwa amekunjwa kona fulani. Si ndio sema 34D wanaona tu boobs. Si ndio boob size. Si hata 20 mbali. Si 34A na 34B hizo ni asa mabuti. 34C ni cock. Malizana hapo na dem. I can't find 34C. Sasa hiyo wewe mwenye jiulize umeenda hapo juu Wajakoya ama Mwaora. Wase wawili utakuwa na shughuli kaa kuna rasa unaweza malizana nayo kwa corridor. Pia Jakoya vuta bangi huko acha mimi nimalizane na huyu. Because I was in such a room ulikuwa unapata like before you get to Mwaure or to Jakoya casted ballot luko mmebo kama nasikia Wajakoya mpaka mnaamshwa. Hata ule clerk mwenye anahandoliwa pepa yake because they just divide them. Una hando zarao au ulikuwa unapoa zarao na Ruto unaboeka kwa sababu utashinda tu kichukua. Ngine ulikuwa naamsho Mwaure. So by the time hata mnaanza ku count zao wengine ni kama break kadogo getting to know each other na alafu unajua lazima tukuulize umekuwa huku 10 years usha go through like any election phase huko and what happened because I remember we mentioned it and talked about how like honest they are but elections huko wagaje? I think I've gone through 2 or 3 national elections. I think 2 if I'm not wrong. It's counting the same day sindio? I think counting the same day and then campaigns huko hata utaona wasee wako busy utaona tu tuzae tu wenye hatuna kitu ya kufanya wasawili watatu si hatu gari inapita huko kipiga kelele wako na hizo by the way pia but utaona maposters everywhere kuna designated places where candidates kama kwa store place moja ma MCA wanaweka posters zao hapo wote. It's not violent at all but you know it's usually tightly contested. Ukiona parliamentary proceedings zao ndio kuna ile wewe unaniambia nini but wananchi you cannot even tell kuna elections. Wananchi wana shughuli ni politicians wenyewe. Wananchi violent ni politicians they get violent on each other. The way they talk to each other is very very you know and then it's just like Kenya when it comes to women bado huko women hawapati chances sana nini lakini kuna a few kuna wameanza kama hata mea watoke ni woman sahi by the way. Alafu pia bado kuna hiyo the place of a woman in society kuna bado venye women are very kind of oppressed. Kuna venye inafaa uvae kuna venye inafaa hata kuna madem women wengine parliament wakibonga unatuambia nini wewe msichana wewe ni mama nyamaza umepika kwanza kuna hizo sana ziko sana. The women are not really respected that much in that society. But now kuna wenye wana raise and it's changing slowly but not just time. Because it's a developed country ati pia political wise wako hapo bado wako na their struggles. Na nini Shinzo Abe alididishwa city gani? Ilikuwa Nara. It's like 30 minutes from Osaka. Alafu like story ni nini? Kwa nini alididishwa? There are different schools of thought. Kuna wasa wanasema ni msee kuna news reporters kuna articles zinasema ni jua kwa amependa the reign of Shinzo Abe his policies na hizo vitu zote yako amependa but but the main story saa hii yenye ina sound true na yenye nikai kuna some way to it ni juu madha huyo msee alikuwa amesota sana na huyo msee alikuwa anashindwa mbona madhango amesota na nisonko akafanya some research aka find out madhake alikuwa anaenda church fulani religious organization fulani originally from South Korea na alikuwa ana donate domob sana huko alikuwa ana donate domob and then
hiyo ndio ilifanya madhake ya sote na so hata hii church Shinzo Abe alikuwa affiliated nayo na pia Buddha Shinzo Abe mwenye alikuwa prime minister before pia alikuwa member wa hiyo church. Shinzo Abe ni Uhuru Kenyatta fulani bana, ni UK bana. Okay. Yani jani yake na ya UK nikaa sawa. Alikuja akajaribu akavaya akafail. Ka dynasty fulani. So mse aliona madha amesota juu ya E310 anatumianga huyu kanyari wa Abejo. Mara hiyo bana. Alafu alimdedisha na Kihomemade Buddha. Kihomemade piga ya kwanza karau anaangalia security detail, ya pili ndio ikampata fiti. Yani ilikuwa ina happen on live TV. As a former prime minister, security yake kwaje? Si tight. Even the politicians who kuna prime minister, security huko sio very tight. Because first of all, crime low. Crime very low. It's one of the safest countries in the world. Crime iko very low. Unaweza enda hata club ama bao patana na CEO mbigi ama celeb ama nini, cause uko wase yani crime iko very low. So I think being the former PM, I think walilegeza sana cause huyo hata yuko ofisi ni nini. Hata alikuwa amekuja kukampenia mse wake hiyo mtaa. Ndio wakamshoot. Cause nakumbuka sisi tuko tuna nini alafu tunasikia ameshutiwa. Cause unajua the fact Japan iko 5 hours ahead. 6 ni 6 hours ahead 6 hours ahead, so tuko tunasikia msa amedidishwa na cheki ile za lakini it's I think alikuwa mse interesting sana. Alianza hii Abenomics, ni story za ku revitalize economy. Alafu pia saa ya COVID manze msa alipea kila mse ngiriso country mzima. Sisi wote tulitumia ngiriso kila mse, hata tu foreigner, kila foreigner as long as you're in Japan and you're working $1,000 kila mse. Kula hiso na utulia. Kula hiso na mask 2. So na mask 2. Mask zingine ndogo ndogo hivi ziko mliko tu. Inaitwa Abe mask. Bana, so my foreigner jump to say umsali nitumianga kaso bana. Mbona umemada bana? Yani sisi tulikuwa tunakumbuka tu wako kaso, unajua. Yenyewe. Kaso hiyo ni ndo mzuri tu. Kila msali tumia kaso. Lakini sasa 100,000 yen. Hiyo sasa 1,000 wanaisomaje? Ni 1,000 to sen. Sen. Sen ni 1,000. So 100 yen. Yes. Yaku June ni 10. June man ichiman kani mani unasema man pesa. Ichiman ni 10,000. Juman 100,000. So kila mtu alipata Juman. Watu walipiga sherehe. Jumanji. Hiyo ilikuwa nini sana? Economy ilikuwa down, wase wako na work sana. Nini so walikuwa wamesota, so hiyo ilisaidia wase kiasi. Alafu kwanza vile Japan iko na such an old population, how lethal was COVID? Ama the fact they are not fat, nothing happened? Actually it wasn't that lethal, and up to now funny enough saivile na tunabonga ndio numbers zimeanza kurise tena. But it wasn't that lethal because kwanza Japan mask ni unaenda kubuy tissue, unabuy tissue na Harpic na mask. Yani mask ni kitu ya kawaida. Sio ati juu ya COVID. Way before COVID, hata when I landed in Japan, people were wearing masks because nilisikia story fulani some years ago like kulikuwa na subway poisoning. Kuna mse religious organization fulani alipoison wase subway, wase wakadedi sana. So sai mask inakuanga tu part of the society. Yes, part of the society. Na pia ni ile tu unaheshimu mwenzako. Kama kuna homa lazima uvae mask, yani you don't want to infect others. So hata jaba kuja kubonga karibu na watu na wameshika mdomo hivi nini ni ile tu distance pia. Ni ile tu respect. It's not manco friendly. Exactly. Wanakula. So social distancing walikuwa wameanza kupractice from way back. It's normal. Huko hakuna stories za kuhug nini zi. Si unabao ati salimie mkono ya nini, umeshika matako na niguza mkono hapa. Sema PDA ati uone couple limeshikana mkono hivi, utangoja sana. Hata couple? Wewe tuna manzi mkono. Wewe tembea bwana, mimi nitembee, wewe ni mtoto nikushike mkono. Tembea tupatane bedroom bwana. Sio iko hivyo je. Ukifika bedroom mnaanza kubawiana. Exactly. So unaona unaona that's that
distance hiyo I think ina affect pia affection how affectionate they are I guess kusi hapa tumezoeana ni aje nipige hug hizo boobs zilikuwa moto unajua inaweza anza conversation bana lakini kibao siyesema hiyo kichwa ilikuwa big poa unajua huwezi sema vitu kama hizo so I think they deserve a holiday for that yani wahagiane tu so covid iko mbaya hivyo kibao kwa umembao lakini libamba sana vile ati kubao pia kuna levels lakini hiyo pia it's good for your back I think because si ukibao you have to bow with like a straight back yes aufai si kichwa tu hivi kichwa tu ni very disrespectful labda boy wako lakini akimsema wana feeling tuwezi kakushow lakini that's very disrespectful sasa ukitembea kwa neighborhood sasa sisi kaujakani si utembea tukiwa amosi si unapenda hapa ukienda oyogozaimas shit by the time unafika umepiga tizi hizo piga zoezi mbona wako fiti hivyo ni zoezi kila mahali hiyo ni workout jo hiyo tunafaa the fact pia wanatukopia Okinawa tunafaa tu kwanza kuwa copy watu wanafikiria ni Japan na kumbe ni tizi na zoezi unapiga imagine kama that culture unai bring back to ulisema uligrow up Kibich by the time unafika stage kwanza wacha to go back to you nakutana like 50 of your friends umehema mbaya wacha kwanza to go back to you so Kibich will grow up Kibich line saba I was born and raised in line hapo cause I mean ndagolimo Olympic Estate so line saba I think niko naisikiaga tu that's the funny thing about me na Kibich naielewa na pia sielewi na Kukayani Fort Jesus Karanja kuna hiyo line saba Lindi Makina Katukera hizo bullshit zote Soweto huko Kisumu ndogo unajua juu ni karibu na Olimo huko sindio so born and bred all my years nimeishi Kibich until I was 18 nikaenda UG uni okay UG kwa Unigan Teams Kampala International University naitwa KIU Kenyans in Uganda kuna wa Kenya Sakata alikuwa gani si teams ndio na muenjoy teams hiyo ni Sakaja amekuwa governor so kuna excellency now he has 10 years to make sure amepata degree because president itakuwa like a whole other level alafu umekuwa ukifuatilia Kenyan politics kwa majuu unafuatilia I try my best kufuatilia politics but most of the time difference but I watch YouTube saa zingine news I try kabisa so una feel Sakaja anaweza kuwa president in 10 years no he maybe 15 or 20 but I think he has an opportunity to prove to Nairobians that anaweza kuwa president wewe uko saina hiyo opportunity wacha tuone atafanya nini akiprove tu Wakenya ameanza kwa very woke and very smart sahi hata unaona wewe unafikiri Wakenya I think so kozona wewe tumepigana sahi hatujapigana alafu hatujapigana but ukiangalia nicheki niko nasikiza speech ya Ruto acceptance speech yake akisema vile saizi tuna move away from tribalism which is not true. That's not true. He was able to crack a few things zile ni hard sana alikuwa able to divide the whatever vote the western vote because the western vote waga but sasa ukibonga na Mluya kuna Mluya alikuwa anabonga na yeye alikuwa ananiambia the Bukusu wako na shida na Raila so alikuwa anasema the fact that according to Buda Raila alikuwa anafaa kuachia kijana wa Malwa but sasa Raila Jaramogi alikuwa anafaa kuachia kijana wa Malwa then he came and split the vote like nani aka break hiyo hakufuata what his father wanted unajua so there's that anger against him na nini so that's why in Bungoma it's easier to convince wase kuvote against unacheki so kuna hiyo element but still sasa tuna come to now na hii tutakuwa proven in 5 years time 5 to 10 years time the Kikuyu vote why did he get the Kikuyu vote like that much was it cause people were rebelling against Uhuru that's one ama people were rebelling against Uhuru because of Raila
because there's a difference between those two. There's ile moja ile ya fuck you Uhuru, we don't care, ulete Sakaja fuck you, ulete Mudavadi fuck you, ulete nani fuck you. Alafu kuna ile fuck you because of Raila, because don't forget who's the most hated politician in Central Province? Raila. How can you sell him? Yeah, it's difficult. So with that, can we actually say tribalism imeisha? That's why it's a matter of time. Like what I'd say, tribalism ijaisha, but Yeah. I think we are a step forward from before. But I don't think so. Because if it was like the previous elections, And see, I think with this one, unajua violence in elections according to me uletwa na the Kenya police. It's simple. It's the Kenya police. Cheki, this time jana a few kumekuwa na demo mtaa, kumekuwa na demo. There were no police. Yes. And is there still violence right now? No. It's the police that take it to the next level. Like even hata jana kulikuwa na hizo trucks za makarao zimejaa Kisumu. But since walikuwa wameambiwa msidedisha wase, there was no violence. Lakini when they are sent and they are told go kill people, they'll go and kill people. Unajua makarao wa Kenya pia kuna kuogana ile level ya where they look dumb. Like they just do dumb shit. Yeah. So i violence waga ni mostly the state perpetrated. That's why ukiangalia UG ilikuwa worse. Unajua kuna wase wengi wafuatiliaga UG. Ulifuatilia UG? Yeah. Watu walikuwa wanashutiwa miguu. Watu walikufa ka watu walikuwa wanashutiwa miguu nini. So it shows you it's violence wanga state sponsored. Unacheki? Kila watu wengi udo, they just go to the streets, burn a few tires. Of course the police wakikuja sota rusha ile tear gas. Alafu after that we retaliate. Alafu before you know it gets very bloody. A lot of people are shot in the head, blah blah blah. So mi nasema the ultimate test of Kenya and tribalism ni 2 elections. 2027. If Ruto is not able to keep the central people happy, 2027 might be tricky. But more than that, 2032, because no incumbent can ever lose an election in Africa. Okay, it happens, it has happened. But Kenya, I doubt, especially mseka Ruto mse, because Ruto, I think alilan lost 2 elections, 1992, 2002, where he cleanly lost, sindio? Then 2007 where he was in quotes robbed, sindio? So here 2007 kuna wase wako kwa hiyo circle ya UDA, kuna msa alikuwa anatuambia Ruto alikuwa anawaambia mimi hakuna mtu anzaiba kura yangu. Kura yangu ishaibwa once, haitaibiwa tena. I think I saw a clip and he learned from that. So he's very sharp. So for him to lose in 2027, hatu need hata hiyo election. Mimi nafikiria tu tunafaa tu kudu governor nini. So hiyo tunajua tayari it's taken. The ultimate test ya tribalism itakuwa 2032. Who is he going to choose? If he chooses someone from central, kutakuwa na shida, because we are turning presidency into a 2-tribe thing. That's number 1. So kuna watu watafeel hivyo. But if he does not choose someone from central, pia itakuwa as much as ilikuwa deni, ini deni mpya buda. Lipa hii deni. Unacheki? So that's when mina feel tutafeel like tribalism imeisha. But according to me haijaisha. Na story wasa wanasema we Raila tumekusaidia mara 5 usikuje Kisumu tena kulia round hii. What's your take on that? Because this is the first time tunasikia such statements coming from people. I think his own people. Wase wamefeel like wamesupportu mse, alafu nothing ever comes out of it. Exactly. Unajua? So like cause ile zenye power is not given, it's taken. Originally power was supposed to be given to Ruto. Was it given to him? No. Motherfucker went and took it. Nacheki, just went, you have to grab it. So ubuda hajalan with hizo time zote. Nacheki, now I think with some things comes old age. Like ni one thing watu wataki ku accept, but with old age kuna zile like uone the last time alishinda, of course hakupatiwa, but hiyo time alikuwa 62 I think, like 2007. So that was his chance. Na hiyo chance vile ilienda, saizi ukiwa 77 kat 62 au kuchukua 77 tutachukua. Sasa una deal na kijana, hiyo time alikuwa mtoi kiasi, because Ruto alikuwa maybe 41 or something. Ruto iko 56 saizi, iko 56. So that time he was 41. So at 41 he learned the trade, like learned this is how you do it, this is alafu ali learned from the best Moi. So you try kumagine umelan the government side from Moi, the opposition side from Raila, you're good, you know that. Yeah, he's fully equipped kabisa. Fully equipped. Passion against you. Yes. So
so nini so yanani na make sense alafu ina make sense the fact that like watu wakivote walikuwa najua buda naenda kulose kuza juu hii kitu lazima kuwe radad that's why nakwambia me the ultimate test mi naona ni 2032 cause I don't feel Rigathi atapatiwa I don't think so. But don't you feel that now that we've stepped a little bit away from the dynasties I feel kuna ka change flani kata come out of this ama is the same history ya dynasty inaweza kuanza kitu moja Ruto akiretire in 10 years time atataka mtu yake ingie politics ndio lakini it's a new dynasty. It's not a dynasty. It's like kids fathers and kids pursuing politics has always been the same. No nasema Ruto yeye mwenyewe sai alafu think about it if there's a dynasty there's only one dynasty if you think about it and that's Kenyatta because the Kenyatta was a president and the son was a president. Ruto mwenyewe yuko on record akikwambia a vice president has no power nakumbuka akisema majuzi ya kikampeni yeah so kama if a vice president if yeye mwenyewe hakuwa na power does that mean that hao wengine walikuwa na power all these other vice presidents like the Kalonzo Musyokas if Kalonzo mtu yake ingia kwa politics zita dynasty you understand so your dynasty argument imework but si sustainable because yeye mwenyewe atataka watu wake waingie politics it's an automatic like politics is a family business. That's true. So other families in our whatever so we'll see what's going to happen but me I feel like the rebellion was more against Raila than against Uhuru and I feel like time inaenda kuprove you right so like Ruto saizi his hardest job ni kuplease central because if he does not deliver your time data notice sewa nipendi hasa walikuwa nachukia ule mse. That's true. So kuna hiyo element lakini kitu moja ile mi nime respect hiyo mse ni he knows how to turn an enemy into a friend. I've never like vile usemaga sijui nini initangwa nini ile like the enigma ya Raila juu kuturn anajua kuturn friends into enemies but not enemies into friends cause cheki hiyo design yake na Wamalwa kulikuwa na hiyo clash sindio but angalia Ruto unaangalia wase wako on record Hassan Omar alikuwa anataka Ruto ende Hague nakumbuka he was on the forefront umsende Hague kwa human rights whatever saizi nani number 1 supporter wa Ruto Mombasa amecheza hesabu yake Alfred Mutua nakumbuka akilia kama mtoi nakumbuka vizuri sahi alikuwa analia kama mtoi juu nani juu Ruto ngole amenifinya mkono nakumbuka mpaka Ruto akaenda Ruto alikuwa anamcheka who's the number 1 supporter wa Ruto Mudhama kumbuka Mudhama akiwa on stage akiongea mbaya but the biggest one Muhammad Ali alikuwa na pale like umseme grab sijui nini umseme grab saizi ulicheki like that guy has mastered that like I'm a master and I think that's what made him like so easy to make him like he became president because of that I'm a master turning an enemy into a friend. Raila on the other side I'm a master turning friends into enemies wasi akina Miguna wajua wasi walikuwa nakufa na yeye saizi wako like umsea kuende Ruto mwenyewe like the one chance he had ya presidency nande make president ilikuwa Ruto nacheki so Ruto was actually right to be angry at both Uhuru and Raila because abdawili hizo viti kabla alikuwa anatritiwa you could feel like he has the right to be but I don't angry. But siwezi sema tribalism imeisha because hata ukicheki like Ruto ukiona highest numbers zake zimetoka Central na Rift Valley nacheki that's why like the only chance ya kumshinda ilikuwa the mountain splitting the mountain and no one could split the mountain nacheki hiyo margin alishinda nayo hiyo margin ni juu ya Central like if that margin had just been dented kidogo tu hivi even with 100,000 votes najua just an extra 100,000 tungeenda runoff because you know how the numbers work very tight if you move these numbers to this number then tunatoka kwa ile threshold ya silikuwa ameshindana amepitisha na 0.5% 0.4 as 0.49 which is 0.5 so 0.5% ya 13 million yes would come to nacheki hiyo ni like 1% ya 13 million ni 130% 130,000 so ukimaina 65,000 tunago below the threshold nacheki runoff so tunaenda runoff nacheki which he'd still win but inakuonyesha how the central vote was very but now he knows how to turn enemies into friends so in the next 4 years even if hata need central
because atakuwa metan all these other communities into friends. Actually vile umesema hivyo Yeah. nakumbuka 2007 Yes, if you mentioned Ruto in Central. Land, yeah. watu wangelia actually ungeambia watu like the 10 years later Yeah. this would be a flag bearer. Yeah, cheki amemaster hiyo As kitu in, So, like, not aliturn a whole community. Yes. So who do you think will be the next rival wa Ruto? Me the Martha Karua? the next president naona ni Martha Karua na sioni kama ni Martha juu ya nini, naona ni Martha juu Ruto sasa ndio atamturn into a friend, because I don't think Rigathi hata for Ruto mwenyewe I don't think wana feel Rigathi can be president. Unachekile like but sasa now it means 2032 elections will be very divisive. You know why? Because sasa Raila atakuwa, so the fact that Raila atakuwa hakuna risasi moja ya mwisho the fact atakuwa that's 10 years from now he'll be 87. Yeah. So he'll be an old man. Unajua age catches up with you. That's true. So the fact that he won't be there'll be no one to demonize. You know, right now it's so simple, like it's that guy. Yes. So if there's no one to demonize, now we'll have to look at ourselves and be like, hey, niaje, we are turning into whatever, like a semi-tribal state. So now he'll have a choice, either ya kubetray Central na kuipush outside, but sasa unless Sakaja atakuwa amegrow hairy nuts by then, because Mudavadi na Wetangula, you see. So the only person outside hapo ni Kalonzo Musyoka, but I don't think Kalonzo nzapatiwa, so I think bado ita maintainiwa this time. Sasa atutatumia the tribe card, tutatumia the gender card. Yes. So after the gender card, so I'm expecting 2032 itakuwa very divisive. Itakuwa because this time haikuwa divisive, sindio? So 2032 I expect ikuwe very divisive, alafu akichukua by 2042 Kenya itakuwa tribal as fuck, back to square one. Hiyo itakuwa back to square one. Like if it's 80 years itakuwa mbaya, unless mtu aingie na amalize corruption, najua nini, but as long as kuna hizi state tenders, kuna nini. So I don't think tuko out of the woods vile kila mtu anasema. Mi naangalia tu niko like because tungekuwa out of the woods ingekuwa kila mtu ameshinda equally, like Nairobi ingekuwa ni half UDA half Azimio. Tuende Mombasa half UDA half, lakini unapata one is just dominating one. So nacheki, so the fact that means hatuja distribute time tutakuwa tumedistribute mpaka upate UDA imeshinda Kisumu, alafu ODM imeshinda Kericho, now we can talk. Unacheki, but before that happens I think we are in for whatever. That's why suambiaga say work hard man, jishughulikie buda, because jidanganya politicians wata nini, because at the end of the day politicians land safely. Kama hiyo kuna mimi screenshot nilikutumia nani Kabogo. Kabogo was the last aspirant he lost. So he post picture akiwa pale kwa nini, it was just fishing and shit kwa golf club. It was a golf club. Sipping some beer and beer. The president doesn't represent your own. Yes. Lazima ujitafutie, lazima work hard bana. Nile niambia wase mimi kikam to work hard, that's part of me, like I never nachikigiwa soko pale like hey, Iko Nini atoa content mob, because I never get tired bana. Mi nasemaga jo before kumarika jo, hata nikumbisha wase jo niko naitwa kanataka hiyo shimo. Fanya kazi buda. Do you enjoy what you're doing? Yeah, I enjoy it. That's why I don't get tired. Exactly. There's a Japanese concept called Ikigai. Ikigai means you find what you enjoy doing and what you can be paid for. Then match them together. So this is your Ikigai. Iko Nini Ikigai. And I think that's what, like, even someone like, I think Ruto enjoys politics. He's like, and he knows how to do it. He's become a master. And me, like, the only phenomenon I'd want to know is how he turns enemies into friends. Because that dude, he's good at. And that's when nakwambia by 2027 hata msijaribu kucampaign na dunia. Buddha saved yote for 2032. Because these guys are he's a two-term president. Kumi fresh. Whether or not he keeps Central, he's a two-term president. That's number one. Sasa 2032 juu ya term limit, that's when naambia sasa. That's a good thing actually. Hiyo saa ndio time tutakuwa sasa na shida. Kwa sasa hapa tribal politics itakaa mpaka 100%. Kwa vile nimesema
aka kabudaka alikuwa kanasaidia sana kila mtu akonajua ni yule Yeah. sasa itakuwa ni yule so now the new person has, Mm. when you have no one to point at now you have to look at yourselves in the face and ask is this the whatever so it's going to be interesting but still at the end of the day mi naambiaga watu as long as kuna freedom of expression and that's what I'm hoping no one ever touches that means there'll always be an opportunity to make money in one way or another. Absolutely. Concentrate on that. Let's not forget all the politics that we practice is ni politics will come before the internet. So there's this whole economy side that showed up that never existed during that time. So as much as all you need is the politicians to at least wapatie internet. They've given you one step to a better life. That's why like UN lisema internet is a human right. Hata we the first thing umetuambia juu ya ghost cities what did I ask you? Internet. Na manko. Yeah, so lakini unaweza import manko lakini hawezi import internet. Yeah, so nacheki so I feel like kuna hiyo element but politics ni interesting Very interesting. It's so good to hear that in Japan its politicians who actually fight like not the civilians. Civil never. I've never even their rallies are usually just like so kuna hiyo hiyo element but sasa nini alafu kitu ingine pia nimefind interesting ni vile the fact that Asians hate Asians as in it does not make sense. Actually I learned that kwa ile movie Ip Man. Ip Man was Chinese. Yes but the demon was Japanese. Alikuwa anachukia na mbaya sana. To Google back now kaona kuna time nani walikuwa invade Japan will invade China. They still have those disputed islands too until now. Kwa no Chinese and dogs allowed. Exactly. I usually do this joke. I do crowd work journalism. Say, umetoka wapi? Oh, Brazil. Oh, Germany. Oh, China. Oh, sorry, you are the niggers of Japan. Because they are really the niggers of Japan. Looked down upon. Yes. And that's kuzata nini ile movie za nani? Ilikuwa Bruce Lee. Sikulikuwa na hizo. But no Chinese afa naruka. Anakavunja. Unacheki. So the villain was always Japanese But that's another country naweza taka kuona what's going to happen when eventually it gets freedom of speech and freedom of expression. China because they've developed so fast I think because of lack of because I feel like but they are developing so fast that at some point you have to let the people talk. So now the question is when are you going to let the people be able to express themselves? Because Japan is there freedom of expression? There is like funk yes I mean in Japan as long as you inform the police you're good. You can write anything or say anything, you can go demonstrate, you can do whatever you want. There is much freedom. People say Japan, which is there's some truth to that, is the 52nd state of America. Because it's just another US. Kila kitu is very Americanized. Hata gava iko control hivyo unajua it's like that's why you have so many military bases in Japan. So it's a free country. It's not like China you can't do Facebook and all this shit unless VPN, you know. But Japan is free, Facebook, everything is just like Twitter, freedom of expression is there. Because you know that's another beautiful thing about Kenya ila tujuagi. Because it takes you to hear and see how the Tanzanians walikuwa so jazzed na hii elections yetu. But more than Tanzanians ni ulicheki zile memes za Museveni. Ati Museveni can't believe that Kenyans are downloading election results like music. Like cause like that society alafu kuna hii photo moja na go round ya Museveni akisalimia presidents. So of course he became president after Kenyatta had died. So there's no photo of him with Kenyatta. But there's a photo of him with Moi. Kibaki, Uhuru na sasa Ruto. Nacheki like he's been there. Alafu watu wanasema 2032 he'll be there salmiaing the next dude. Unacheki so freedom man. Freedom iko huku we don't realize it until you go those places. As I told you nilienda chuo UG and you can feel like kuna kukaziwa fulani uwezi rukaruka tu hivi unajua.
karau ukienda ukishika upeleke karau yeah there is even I remember when we were in second year we tried demonstrating because we had elections and then they gave it to a Ugandan university president but the guy who had won is a Kenyan called Ignatius. Now he's a good lawyer. Tukaingia kwa barabara man security you guys don't like buda ile tia gazi leto sijaiona kaa hizo bana tandika watu risasi za miguu pigo viboko huko mbaya sana. Hii election ya nani ya umngisani to nani Bobby Wine watu walikuwa maimed kule zile hata wako na kudedisha they just maim you hapa kuna shindwa like alafu saizi umsikia vile walimpata gold just kill story walimpata gold worth 12 trillion so Museveni US dollars worth 12 trillion. Yes so Museveni is just about to be the richest man in the world but nilikuwa nasema this is a chance to rule this country forever because this is simple what do people want? Basic like human just a basic decent life all he needs to do is choose model ya Emiratis unacheki like why is there no one in Dubai asking for human rights and all that shit ni simple change. Kabisa ita nini gold tengenezea kila mtu nyumba yake barabara ziko sawa everyone gets a stipend at the end of the month and story kwisha nobody will even fight you na time ya besije unacheki kila mtu akona medical cover alafu now import like the best doctors the best what wako in Uganda. That means that Uganda is also making money because people who are sick from all over Africa are going to Uganda to wherever. There's money for tourism, there's what. And he can run this country for nini. But sasa tunajua ujinga na Africa. Possibly he's going to take like 5 trillion and hide somewhere. And then his people can suffer. Like Sudugi, some very dumb shit. Zilo nashindagwa like, why the hell are we doing this? Bro, it's fucking crazy. Like, in Japan our taxes are so high lakini mi wasi complain because buda if I'm sick I'll get if I want to go to the hospital anywhere the security kuna maji kuna stima kuna all the basic needs it's a very clean country so ndio taxes ziko high but you can see what the taxes are doing exactly but ni wazaende wana derail hiyo economy cause hao jo so taxes zetu pia zina take care of them so that's the only thing that at least kununua diapers kuna nini for diaper man absolutely alafu kitu interesting pia ni hii nini talking about UG like some of the best politicians from Kenya went to Makerere University. Yes, it's a big like you look at that like they went there wakakuja huku kusumbua Moi na saizi now students of Makerere University there's nothing they can do in their own country walisumbua Moi sana by the way watu walisumbua Moi piga low Makerere huko unakuja huku sumbua sana unavuruga sana so kuna hizo nini but itakuwa interesting kuona like I'm looking forward to when like Museveni leaves power you mean when he dies I'm thinking that's what has to happen absolutely so huyo akitoka afu nataka kunajua kuna mtoi wake ana wait in the wings so kuna mtoi wake I don't know if Ugandans ni vichwa ngumu sana alafu najua another thing watu sahau juu ya democracy it's so easy to judge African countries but when all these other European countries are becoming democratic guns has go automatic you understand so if you look at even the most developed countries zile akina Japan like for them to reach the level kwa siku za samurais so if the leader was not a samurai there's nothing he could tell the people then you have the Vikings kwa swords pia wacheki alafu US kulikuwa na hizi guns za kufanya hivi so nikisha kushoot na kwa musket ama whatever zile lazima ufinye so of course they could fight for freedom but now you're trying to tell Ugandans to go to the streets to face automatic guns it's a whole nini so actually man there are different times now I'm sure people are just more tough on Africa because I'm very sure kuna countries more buku inje ziko na dictators but wasa wazigusi because si Russia for example there you go Russia Putin aliamka tu akasema tunaenda war kaujiski kwenda war kuna place nitoka jitu ambeenda tu kongote unacheki so it's a dictatorship but it's also whatever how far is
Russia from nini? Not far, very close. Yeah. Very close. After war unafikiria kuvisit? Have you ever thought about visiting? Actually, yeah, I thought about going to Ukraine before the war. I wanted to visit Kiev. They have a very good comedy scene there too. I wanted to go. Yeah, take international relations. Things that Manko is making you cross borders. Me, I love traveling. Actually, cool, so far, nime perform countries ka 12. Yeah. I just love traveling and doing comedy. Yeah, but I was thinking of. So gani tena? Japan? Yeah, Kenya, of course. Kenya, nimepiga Rwanda. Yeah. Nimetoka Ghana last week by the way. Okay. And then I've done Thailand, I've done Malaysia, I've done Singapore, I've done Hong Kong twice. Yeah. I've done Bali, that is Indonesia. I've done South Korea. Yeah. I've done nimesema Thailand. Yeah, most of Southeast Asian countries. Travel. Been around, but because coming to Kenya is expensive bana. Yeah. Japan is very strategically placed. Kutoka Japan paka Malaysia ni kama 6 hours na unapata flight sometimes like 40k return. Okay. It's very cheap flights. Nashangaa mbona huku Africa flights ni expensive. Singapore ni very cheap pia, ni 7 hours. Ni 50k unaweza pata return. Beautiful country pia. Very beautiful. In fact, I had a show in Singapore and Malaysia. So nilienda Malaysia. No, I flew to Singapore. I did 2 shows and then nikachukua basi from Singapore to Malaysia. So only 3 hours. Ni karibu sana. So Singapore by the way ni very it's like another Japan. It's very clean, very secure. Na huko unaingianga hapo tunaona wameandika hapo, if you have any drugs we will kill you. Hakuna ati will arrest. Hiyo ni kitu moja mshindo. Huko ukipatikana na weed tunakuua buda. Tunakuua. that is Singapore. Singapore, don't fuck around bro. Usijaribu, don't play those games. Kama like hizi sini iko kwa island pia. Yeah. Niko naona ni kama wako lenient sana on some things. Singapore gam, as long as it drugs. Bro. Gam pia kunayo. Gam unapigwa viboko kwanza. Unapigwa viboko mbaya. Wale they don't fuck around. Malaysia ni kama Nairobi, hakuna shida huko. But why even test? Mimi usamaga me niende any country. As long as it's not my country, I'm going to avoid doing any sort of thing that's a crime in another country. Absolutely, man. Like vile muskiati UAE, you can do all the evil things in Dubai, but you can't do the same things in Abu Dhabi. What's your game? Yeah. Why the fuck would you want to do even these evil things in Dubai? Like unaonaga hata dem kama Huda, mwonaga hapo na miniskirt zake huko, niko like udem anajua ni black, because at the end of the day Mwarabu anaona mtu black. Alafu usisahau Waarabu kuna kuagana wale ma-staunch Muslims wale understand why kuna ma-infidels wako country yao. That's true. So hao ma-Emiratis they are not going to live forever. No. So siku moja Emirati moja dedi huyo Emirati ameacha wa Dubai ameacha mess around, alafu pate maybe mtu yake amekuwa kitaka kumaliza hiyo bullshit, kupata hiyo sema tu Abuda amededi, kila mtu akona miniskirt jela immediately, kila mtu yuko kwa bar jela immediately. What would you do? Alafu ukiwa na rangi nyeusi si ati haijalishi, unaona? So unacheza. If you go to these other countries, don't wakona so much money to manipulate. Yeah, I mean just stay within the law, man. Nakumbuka I was in Thailand, unajua kwanza hizo island. Uko mapati ni crazy, you can get anything you want. Unaletewanga hivi kama sweet. Whatever you want bro. Alafu my lady boy kila kitu buda. Just live an honest life, because ukishikwa huko buda, yani the consequences and the risks you're taking they don't match. I match. Move value freedom yangu sana. Like why buy gum in Singapore? Why buy gum? Sindio? Enda kula kwa hoteli huko. Why buy njugu in Singapore? Wanasema gum. Hata njugu. Miata crisps. Alafu why eat while outside the house? Like when it's not time to eat. Those people are very strict, man. Kula kwa hao ama ni kule kwa restaurant na cheki strictly. Cause naweza kuwa na kunywa maji alafu imwagike chini alafu iko buda umespit. Just spit ni maji imeni. Ama mnabonga na msee alafu akuchekesha alafu
unacheki all that like there are so many things that you shouldn't take a risk just don't do it Buddha just stay within the law man but ukienda huko most people feel like wacha nitafute story bana unajua niseme nilidu but yeah those countries they don't fuck around bro kwa Singapore imeandikwa airport unashukanga hivi kwa ndege unaenda unachukua hizi escalators zinaenda down imeandikwa hapo big hata awangoje ati ufeel kwa form na kizungu English red imeandikwa if you have drugs we will kill you something like that like it's very explicit see at I didn't see it on the form it was on the back of the form Z iko tu just to before hata kustampia form ebu angalia hii before hata lazima niulize kuna kwa reggae concerts huko ziko so tujomeka tunaenda huko tuko soba mbaya ziko wasa people do drugs by the way not from experience but wase so anatesa anatesa tu lakini hata ukienda hapo wewe ni karasta man hiyo una risk cause vile nilisema hizi vitu zote they takes just one person to implement it fully nilikuwa na watch this athlete this basketballer mwenye unaona akorasha sahi alafu sumecheki na ni kitu fulani it's not even it's a substance yenye ilikuwa that forever alafu the white counterpart alikuwa ameshikwa huko with more drugs more what she was jailed for 3 months she's been jailed for 9 years I see like usiwahi sahau ngozi yako ni ya black because at the end of the day you're black bana usiwahi sahau hiyo hii ngozi inakuja na consequences hii ngozi inakuja na mzigo bigi sana kinawa endosaka lakini jo hii hata tunafaa tu kuita the Japanese masterclass so tumeappreciate sana jo Buddha imekuwa ni episode 115 so tukimalizia tukiambia wasee jo kama life inakutandika hapa Kenya unafeel niko una nini try chance yako ya Japan inaweza happen inaweza kataa ku happen but at least try najua that's one of the things tunatry kuduna hii podcast pia ni kuchanua wasee about whatever like look for the opportunities out there Buddha tumeshukuru sana wewe kutokea hapa mimi ndio nimeshukuru bana I'm so grateful to be here by the I'm sitting next to my hero bana nilikuwa nakuona wapi yuko Buddha umeona mwafla amevaa timba origi ile t-shirt hip hop polisi we were looking up to wase kanyi wakina muki garang I remember time nilikuwa na this is something I have to say time nilikuwa nakujanga wapi nilikuwa church boy mbaya so but nilikuwa napenda hip hop mbaya sana so mimi na maboys wangu wawili tukashikana tukaform group tumesahau jina tukaenda kuimba hip hop kanisani huko sisi iko moto yake Yesu kwani iko nini tukisema iko moto iko fire fire tukatema mnaimba wimbo za shetani hebu tokeni kanisa bana tukachujwa church lakini kitu so nikaishia nikachange church nikaenda Nairobi Chapel so kitu ilifanya one of the things that changed my life like nika appreciate hip hop more na nikaingia gospel sana nilikuja wapi man Juliani Jesus Gnosis hiyo ngoma nilionanga kwa the beat nilikuwa nimeshika word by word kuzuni msana kaa tu kama ndio hiyo sitaki kubaki rap chikichapa hapa ukitaka kunifukuza usiniambie toka ongea chafu niliamini alipoingia mlemavu akatoka na wheelchair kwa mabege kwa nini unataja pedicure lakini uko busy kumshukuru Mola wako unataja bra za kufua na bra lakini uko wewe busy unajua so hiyo unapenda stress za kufua na bra lakini mbona after kumaliza una feel guilty Buddha miss feeling guilty God mwache ka kiatu ya mosquito mahanga iko manga haiko manzi baki mabeste sikuguzi hadi nikuvalisha pete so mwambie gase like some of the best rhyming nishaiona niyo hiyo mahanga iko manga haiko because it's like a perfect rhyme unajua unaweza zicount hizo syllables like mahanga iko manga haiko yani it's perfect yani exactly kwa kitu kali sana so the first time I heard that song Buddha and then nikaenda church
and then he joined that church Nairobi Chapel. Okay. And then we know each other, we're not boys but tunajuana, unajua. We used to do K crew ilikuwa na maconcert inaenda machuo nini. So hiyo ili ni shape sana, yani he's one of the guys who gave me belief. You know, na place ametoka na place ako sahi ni ule mse unaangalia yangu nasema it's possible, unajua. That's good. So Julian, if you're watching this bana, salute. Alafu na wakina Mwafu na wakina Muso Magani ni the first person kumcheza on radio because the first song ever to be played yake on radio ni Jesus Knows This. Nacheki, of course pia kulikuwa na ile nini nafanya tena pia mimi nilikuwa the first person kucheza radio. So but as a solo single yake ilikuwa hiyo time, that was before he became famous, became the biggest artist and saizi anaweza dispute that, but nilimcheza before Hope FM, before all that shit, because to me he was still an MC. And I used to do a hip hop show, so there was that. So vile tulisema jo tunamalizia, so tumeshukuru kabisa. Imekuwa like Japan masterclass. Tumefurahia kabisa. Kwanza hata nimeshindwa next tunapia kwa Black Experience Japan. Unajua kuna same Black. Ni boy wangu anaitwa Ranzo. Kwa nini haja kuchapa ka interview? I think tu ni schedule but I know him, but tokea kwa hiyo kuna kitu Black EXP Japan. Black Experience Japan. Ranzo, if you're watching this, hey, they want me to be on your channel, man. Quickly jo. Ranzo umesikia jo. Mjomeka jo. Azizi mimi nakubongesha sheng. Unataka kuri tunataka huko jo. So so ndio nimesema, so hiyo ni dope sana. But like, subscribe, hit the notification button, tell a friend. Tunatafuta mtu wa kusponsor like the next episode. Alafu pia usisahau kesho Saturday Sunday. Sato of course kutakuwa na teaser ya show ya Sunday. So show ya Sunday itakuwa like the Iko Nini, more of a weekend update. Na nitakuwa na ira inaitwa Ian na ile raya nyingine sio kawaida inaitwa Rapture. Tutakuwa tukibonga juu ya my elections, like vitu zote zile zimehappen, but now from unajua raya perspective, si ndio? Not serious, just bullshit stories zile tumeona. Because a lot of bullshit zimehappen. Kwa cheki na nijo. Unajua ka pastor ndio pastor nganga. Bana. Nimechekia kicheka. Alikuwa anacheka Bishop counterpart wake. Ameshinda na leo mtu wa bank. Rudi kwa kanisa, ameshinda na mtu wa bank. Bishop rudi. So hizo ndio story tutakuwa tukibonga juu yazo, si ndio? So tukimalizia episode 115 tukisema Iko Nini.